ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലർക്ക് ടൈപ്പിസ്റ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. വിച്ച് കമ്പനി മാനുഫാക്ചർഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ? നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തത് ഏത് കമ്പനിയാണ്? ആൻസർ റെമിംഗ്ടൺ കമ്പനി. ദ ടൈബാർസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സെഗ്മെൻറ്റ് സ്ലോട്ട്സ് ബൈ. നമ്മൾ ടൈബാർസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് സ്ലോട്ട്സുമായിട്ട്. ബൈ അത് എന്തുപയോഗിച്ചാണ്? ആൻസർ ഫൾക്രം wire. The tie bars connected in segment slots by fulcrum wire. Next, the capital letter D stands for. നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡി എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ആൻസർ 500. ടോട്ടൽ റബ്ബർ ഫീറ്റ്സ് ഫോർ എ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. നമ്മുടെ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ എത്ര റബ്ബർ ഫീറ്റ്സ് ആണുള്ളത്? ആൻസർ 4. വിച്ച് ഫിംഗർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ടൈപ്പ് ദ ലെറ്റർ വി? ലെറ്റർ വി ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിംഗർ ഏതാണ്? ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് finger. Next, pen used to sign on stencil paper. Stencil പേപ്പറിൽ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെൻ സ്റ്റൈലസ് പെൻ. നെക്സ്റ്റ്, ദ നിക്കൽ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഷുഡ് ക്ലീൻ വിത്ത്. നമ്മുടെ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിലുള്ള നിക്കൽ പാർട്സിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ്? ചാമോയിസ് ലെതർ. വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് മെയിൻ സ്പ്രിംഗ്? മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ്? ടു മൂവ് ദ കാരേജ് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ്. ഓൾ ടൈബാർസ് റെസ്റ്റ് ഇൻ. എല്ലാ ടൈബാർസും റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റിലാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് കാരേജ് സ്കെയിൽ? കാരേജ് സ്കെയിലിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ്? ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പ്രിൻറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ്. പ്രിൻറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് കണ്ടെത്താനാണ് കാരേജ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സെമി സർക്കുലർ അയൺ പ്ലേറ്റ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിലോ ദ ടൈപ്പ് ഗേഡ് ഈസ്. നമ്മുടെ ഒരു സെമി സർക്കുലർ അയൺ പ്ലേറ്റ് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ഗേഡിൻ്റെ ബിലോ ആയിട്ട് സിറ്റുവേറ്റഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷനെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ആൻസർ സെഗ്മെൻറ്റ്. ദ ചീപ്പസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് യൂസിങ് സ്റ്റെൻസിൽ. അതായത് ഒത്തിരി നമ്പർ കോപ്പീസ് നമുക്ക് സ്റ്റെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചെടുക്കണം. അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്താണ്? സ്റ്റെൻസിൽ കട്ടിംഗ്. വേർ ഈസ് ദ റിബൺ സെറ്റ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ? ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ എവിടെയാണ് റിബൺ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആൻസർ സ്പൂൾ. The movement of ribbon automatically from full spool to empty spool is known as automatic reverse movement. The up and down movement of the ribbon at the printing point. നമ്മുടെ പ്രിൻറ്റിംഗ് പോയിന്റിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റ്, റിബണിൻ്റെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റിനെ എന്താണ് പറയുന്നത്? റിബൺ ത്രോ. റിബൺ ത്രോ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. റൈറ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് എ വേർഡ് ഈസ് നോൺ ആസ്. നമ്മുടെ ഒരു വേർഡിൻ്റെ റൈറ്റ് ഡിവിഷന് വരുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെ പറയുന്നത് എന്താണ്? സിലബിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. റൈറ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് എ വേർഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് സിലബിഫിക്കേഷൻ. ഹൗ മെനി സ്പേസസ് ഷുഡ് ലീവ് ആഫ്റ്റർ കോളൻ? കോളൻ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എത്ര സ്പേസ് ആണ് വേണ്ടത്? ആൻസർ 2. ഹൗ മെനി ബിവൽ ഗിയേഴ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദ ലോങ് ഗിയർ ഷാഫ്റ്റ്? 2. ഇൻ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസ് ബട്ടൺ ഈസ് ഫിക്സഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് തമ്പ് വീൽ. ലെഫ്റ്റ് തമ്പ് വീലിൻ്റെ സൈഡിലാണ് വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസ് ബട്ടൺ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് കീ ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ടു ഗെറ്റ് ഈക്വൽ കോളം? ടാബ് കീ. നെക്സ്റ്റ്, ദ കാരേജ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഡ്രോ കോഡ്. ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ. നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആരാണ്? എഡിസൺ. കൗൾ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ടോപ്പ് പ്ലേറ്റ്. Type bars is fitted with 2 characters. The alphabet O is used for 0 in which type keyboard? Answer ideal keyboard. Shortcut key to check spelling and grammar. F7. Minimum character spacing scale percentage in MS Word 2007 is 33%. How many tab alignments are available? 5. To show the font dialog box, press Ctrl+D. Gutter position can be set in which positions? Left and top. The minimum number of rows and columns in MS Word is 1 and 1. How many different positions can you set for drop cap? 2 position. What is the shortcut key to open the open dialog box? Ctrl+F12. What is the default font used in MS Word 2007 document? Calibri. What is the shortcut key to update formula in a table? F9.
9. How many items can you copy to the office clipboard? 24 items. What is the smallest width of a column? 0.5 inch. How many ways you can save a document? 3 ways. To close the active document, you can press Ctrl plus W. Which language is used to build the macros in Word document? Visual Basic. Maximum number of text columns supported by a Word document is 13. Which feature helps you to insert the contents of the clipboard as text without any formatting? Paste Special. Next, which key should be pressed to start a new paragraph in MS Word? Enter key. What is the smallest and largest font size available in font size tool on formatting toolbar? 8 and 72. A character that is raised and smaller above the baseline is known as superscript. What is placed to the left of horizontal scroll bar? Answer: View buttons. The ability to combine name and addresses with a standard document is called a mail merge. Draw a line through the middle of the selected text is known as strike through. Which bar contains document name? Title bar. From which panel you can insert header and footer in MS Word 2007? Insert panel. Next, what is the maximum scale percentage available in scale drop down box? 200. How much space in minimum must be provided between columns? 0 inches. Which command will you use in PowerPoint if you need to change the color of different objects without changing content? നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് ചേഞ്ച് ആവാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സിന് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഏത് കമാൻഡാണ്? കളർ സ്കീം. The effect applied to display when slide changes in a slideshow view is called a slide transition. What is a motion path? A method of moving items on a slide. What lets you to create new presentation by selecting ready-made font color and graphic effects? Answer: Design template. In Excel, you can sum a large range of data by simply selecting a tool button called Auto Sum. Excel displays the current cell address in the name box. Name boxിലാണ് current cell address നമുക്ക് display ചെയ്യുന്നത്. The cancel and enter buttons appear in the formula bar. You want to track the process of the stock market on a daily basis. Which type of chart should you use? Answer: Line chart. Line chart ആണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡെയിലി ബേസിസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. The name box on the left of formula bar shows. നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഫോർമുല ബാറിൻ്റെ നെയിം ബോക്സിൽ ഷോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? Answer: The name of cell or range currently working on. Next, getting data from a cell located in a different sheet is called referencing. Tape scroll buttons are placed on Excel screen towards the bottom left corner. Multiplication calculations can be made in a single formula using array formula. Ctrl plus D shortcut key in Excel will fill down the selection. In MS Excel, which shortcut key for getting current time? Ctrl plus Shift plus semicolon. Slide orientation option can be found in the Design tab. The maximum zoom percentage in MS PowerPoint is 400%. Which tab is not available on left panel when you open a presentation? Notes.
Next, which controls all the main slides control task for your presentation? Task pane. Which shortcut key inserts a new slide in current presentation? Answer Control plus M. What PowerPoint feature will use to apply motion effects to different objects of a slide? നമ്മുടെ ഒരു സ്ലൈഡിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സിന് നമ്മൾ മോഷൻ എഫക്ട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അത് ഏത് ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ചാണ് പവർ പോയിൻറ്റിന്? ആനിമേഷൻ സ്കീം. ദ വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് റോബോട്ട് ടു ഗെറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ്. സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടിയ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ റോബോട്ട് സോഫിയ. A commonly used data format for exchanging information between computers or programs. Answer ASCII. American Standard Code for Information Interchange എന്നാണ് പൂർണ്ണരൂപം ASCIIയുടെ. The Controller of Internet in India (BSNL) software which allows the user to load a web page is called a browser. Which key is used to increase left indent? Control plus M. What is the shortcut key you can press to create a copyright symbol? Alt Control C. What do you call a collection of character and paragraph formatting commands? A style. What are inserted as cross-reference in Word? Word fields. Unauthorized attempts to bypass the security machines of an information system or network is called hacking. ഹാക്കിങ്ങിനെയാണ് unauthorized attempts to bypass the security machines of an information or network. Next, the software that interface between physical hardware and the user in a computer system is popularly known as operating system. The major component used in second generation computer is transistor. BIOS stands for Basic Input Output System. Processed data is called information. The process of writing data to a CD is called burning. First language developed for internet usage, Java. The view that displays the slide on a presentation as a miniature representation of the slide is called. നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ സ്ലൈഡ് ഒരു മിനിയേച്ചർ റെപ്രസെൻറ്റേഷനായിട്ട് വ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനെ എന്താണ് പറയുന്നത്? സ്ലൈഡ് സ്ലോട്ടർ വ്യൂ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫോൾട്ട് പേജ് സെറ്റപ്പ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഫോർ നോട്ട്സ് പേജ്, ഔട്ട്ലൈൻസ് ആൻഡ് ഹാൻഡ് ഔട്ട്സ്? നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള പേജ് സെറ്റപ്പ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഏതാണ്? നോട്ട്സ് പേജിൻ്റെയും ഔട്ട്ലൈൻ്റെയും ഹാൻഡ് ഔട്ട്സിൻ്റെയും ഒക്കെ. പോർട്രേറ്റ്. A file which contains ready-made styles that can be used for a presentation is called templates. In normal view, which tab displays the content of each slide? Outline. The effect applied to display when slide changes in slideshow view is called a slide transition. How many steps are there between start and finish in auto content wizard? എത്ര സ്റ്റെപ്സ്? 3 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. വാട്ട് പവർ പോയിൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ വിൽ യു യൂസ് ടു അപ്ലൈ മോഷൻ എഫക്ട്സ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് എ സ്ലൈഡ്? നമ്മുടെ പവർ പോയിൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ മോഷൻ എഫക്ട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് എ സ്ലൈഡിന്. അതിന് ഏത് ഫീച്ചറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ആനിമേഷൻ സ്കീം. സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട്സ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് സ്ലൈഡ്സ് ഇൻ എ പ്രസൻറ്റേഷൻ. ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള എഫക്ട്സ് സ്ലൈഡ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ട്രാൻസിഷൻ. ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് സച്ച് എസ് ടൈറ്റിൽ, സബ് ടൈറ്റിൽ, ടെക്സ്റ്റ്, പിക്ചേഴ്സ്, ടേബിൾസ് ആർ കോൾഡ്. നമ്മുടെ എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഈ ടൈറ്റിലിൻ്റെയും സബ് ടൈറ്റിലിൻ്റെയും ടെക്സ്റ്റിൻ്റെയും പിക്ചേഴ്സിൻ്റെയും ടേബിൾസിൻ്റെയും പറയുന്നത് ലേഔട്ട്. വിച്ച് കീ ഓൺ ദ കീബോർഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു വ്യൂ സ്ലൈഡ് ഷോ? F5. Which view in PowerPoint can be used to enter speaker notes? Notes page view. In slide layout panel,
How many layouts are available for text layout by default? 4. Next, in the context of animations, what is a trigger? An item on the slide that performs an action when clicked. Objects on the slide that hold text are called placeholders. The slide that is used to introduce a topic and set the tone for the presentation is called a title slide. Functions in MS Excel must begin with a equal sign. How many sheets are there by default when we create a new Excel file? 3 worksheet and default ആയിട്ടുള്ള. What type of chart is good for single series of data? Pie chart. What type of chart is useful for showing trends or changes over time? Line chart. What is the shortcut key for find and replace dialog box? Ctrl plus H. Each line represents how many letters in word star? 65. The basic unit of a worksheet into which you enter data in Excel is called a cell. The process of arranging the items of a column in some sequence order is known as sorting. The letter and number of the intersecting column and row is called a cell address. Which command is used to close the window of Excel? Alt plus F4. Which function displays row data in a column or column data in a row? Transpose. Which is the first spreadsheet on a microcomputer? VisiCalc ആണ് ആദ്യത്തെ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ്. മൈക്രോകമ്പ്യൂട്ടറിലെ ആദ്യത്തെ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് VisiCalc. വാട്ട് ഈസ് ദ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ടു റീപ്ലേസ് എ ഡേറ്റ വിത്ത് അനദർ ഷീറ്റ്? Ctrl plus H. The first cell in Excel worksheet is labeled as A1. Which setting you most modify to print a worksheet using letterhead? Margin. A typical worksheet has how many number of columns? 256. Name a language used to describe and format plain text files on the web page. ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഏതാണ്? HTML. നെക്സ്റ്റ്, ദ time required to reach a particular storage location and obtain its contents in a disk is called access time. An optical input device that interprets pencil mark on paper media is OMR, optical mark reader. Next, which protocol is used for secure communication over internet? ഇന്റർനെറ്റ് സെക്യൂർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ HTTPS. നെക്സ്റ്റ്, ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഫൗണ്ടേഷൻ. വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ്? ജനീവ. നെക്സ്റ്റ്, വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് യൂസർ നെയിം ആൻഡ് പാസ്വേഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് authentication. The process of eliminating errors in computer program is called debugging. Slogan of Google: Don't be evil. Next, International Computer Security Day എന്നാണ്? November 30. Next, which technology is used in a CD-ROM drive? Optical technology. Which was the first search engine in the internet? Archie. The vacuum tube was invented by John A. Fleming. How many bits is a byte? 8 bits. Which was an early mainframe of computer? ENIAC. What does CPU stands for? Central Processing Unit. ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ബിസിനസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. ബിസിനസ് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ്? യൂണിവാക് ഫസ്റ്റ്. ദ ടേം ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ വാസ് കോയിൻഡ് ബൈ റിച്ചാർഡ് സ്റ്റോൾമാൻ. ദ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ പ്രോഗ്രാം that converts source code in high-level language into machine code line by line is called an interpreter.
The activity of creating sectors and tracks on a hard disk is called formatting. Computer understand machine languages which 0 comprises of 1 and 2. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം.